Você não leu errado. Eu não tô maluco. Rennsport. Sim, Rennsport. Exatamente, Rennsport. Pô, deixa eu aproveitar e arrumar um negócio ali, né? Olha lá que beleza. Tá bagunçado isso aqui, hein? Melhorou, hein? O teclado vai ficar aparecendo ali? Vai. Rennsport. Olha que beleza. Vou fazer uma corrida aqui. Aproveitar que tem gente pra correr. Vamos correr nesse negócio aqui. Então, o negócio aqui arrumado pela enésima vez. Enquanto isso, na sala da justiça. Pronto. Pode até estar achando que eu tô maluco, né? Falando assim, o que esse cara vai jogar Rennsport, cara? Eu vou jogar Rennsport um pouquinho. Qual o problema? Pode até parecer loucura, mas não é loucura. Aí tem mais 6 malucos juntos comigo que decidiram que vão jogar Rennsport. Rookie M2 Series. Aliás, esse carrinho é bem mais ou menos. Tem outro brasileiro ainda, mais maluco do que eu ainda. O cara já tem até um hatezinho ali, ó. Hi, Alex. Speaking Portuguese? Don't do this with yourself. Very hard language to learn. Portuguese is something so hard to learn that when you start trying to learn English, you stick with the Portuguese grammar in your mind. So it's even harder to learn English because English is simple than Portuguese. Oh, really? Yes.
So I'll try some Rennsport. Well, at least I think I will try. It's not working. I was doing some tests with Porsche and BMW GT3 at Road Atlanta. I think it was yesterday, maybe Saturday. It was Saturday, and I kind of liked the feeling of counter steer and do the little corrections. It's easier than in LMU. This part of the sim I like it. Force feedback, not so much. So I hope you can do the race. Just some tests for fun. And yeah, but it will start, right? I was stunned with Kaiki. Kaiki is the guy with 200, 200, 2000, 2000, 200, 2000, 2000 kilometers raced, something like that. 200 or 2000. I think it's 2000. I'm bad with numbers in English. And some guys here have like thousands and thousands of hours in Rennsport. I don't get it. How? Yes. Ah, it's not great. It's I think Rennsport is kind of stuck it. But uh, I don't have issues with sims with sim races, sim games. To be honest, I'm an enthusiast. I kind of cheer for all of them. I have always hoped that I think, to be honest, I don't know. I need to check the Discord, the Rennsport Discord. But I was cheering for all these simulators, like Project Motor Racing, Evo. I just bought Evo early in this month. I think the more the better. Of course, they all have to have some quality. But each one of them brings something interesting, something new, something nice to try. So I'm not that guy that only like one simulator. I'm only iRacing, only Le Mans. No, at least I want to try to see. I like Racing Room 2. I'm waiting for the update next month, September 4, to see if will be a make or break for me. I like the force feedback and the feeling G29 very much in Racing Room. Okay, we have 6 crazy guys trying to do the race. But it's funny because Rennsport has some things that LMU doesn't have yet. Like the strong headlights, more headlights. Oh boy. Some little things.
things that I think is simple to put in the game, but LMU, for example, doesn't have. Not yet. Only time trial, this multiplayer. Oh boy. It's way, way, way behind compared to LMU, even Evo. I think Evo is in a more advanced stage. But later this year, Rennsport will be launched full for console and PC. So we have to wait a little bit. Oh, no car sound? Oh, sorry. Yes, there is some problem. Properties. Wait. Okay. I know what's the problem. Rennsport. Where is rain? Here. Okay. Now I think it will work. I forgot to enable the sound because every scene I use the sound of the scene, not my PC sound. Let's see. Yes, now we have it. But speaking sound, the sound is not great. The next update, they are saying that sound is one of the things that it will improve. Let's see. Oh boy. I prefer GT3, to be honest. Not a fan of this BMW M2. I don't even know how to drive this car anymore. I mean, Rennsport has a lot of things to change to be better. It's not great right now. Kinda stuck in development. Oh shit. And I think they need to figure out what Rennsport will be. GT, hybrid, everything. They need to figure out. To avoid be only more of the same that we already have. Hi, Fridge. Fridge is a big fan of Rennsport. Big fan, #1 fan. Right, Fridge? I don't have a clue how to drive this car. ACC, I kinda have. Here, nope, not a bit. Okay, finished. Great time.
really great time. If I was running on my foot, I would be fast. Yes. It worries me a little bit that after all these months and years, Rennsport is in this state yet. Let's see in the later this year. Oh boy. This will be a horror show. At least here I'm not losing rating. Look at that. I'm looking like a pro. At least I'll not be the last one. I won't be the last one. Jesus. Very nice drive. Maybe I should play FIFA. Maybe Madden. I was good. To be honest, Alex, we don't find any races at any time. It's kind of rare. Very hard to find a race, even harder than in a race room. Is I would like to drive maybe BMW or Porsche. GT3 here. In beta phase, we had all the content. Then the game started the early access level. And we lose everything. Now we have to pay for everything. It's
Ridiculous. Bad idea. I mean, okay, now we are early access, okay, and every content that we launch will be paid, okay, but the old content that we already had, I think we should be able to have this content. I had BMW, Porsche, Hyper. Now I have to pay for this. Why? Speaking in hypercars, we don't have the hybrid system to manage yet. They exist, but you can't manage. But I noticed that now we can do the setups, some setups. I don't think this game is in a good state. They need to improve a lot. And the development is too slow, very slow. Like I said earlier, even Evo I think is more advanced than Rennsport right now. But it's crazy because if you go to Rennsport Discord, there are more people there than in LMU, for example. It's crazy. And a lot of guys are driving and having some kind of fun with Rennsport. I don't get it. The force feedback is not good. Great, thank you. But I was saying to Alex that I like the micro corrections that you have to make, and I can feel better the oversteer when the car is losing grip, for example. And I can manage to correct this easily than in LMU. It's easier to drive, let's say that. I'm not saying that is best, just it's easier. I really want to try the GT3 in some races here. Let's see. Maybe I can find someone. Otherwise, I can do the time trial and show for you guys. It's really fun driving GT3 in Road Atlanta, for example. I was trying to learn the track and was really fun. Oh Jesus! It's like in this car you feel nothing. You feel nothing during the turns. You don't feel the weight of the car. Jesus. Yes, you can turn the car, you can push a lot before the car starts to punish you. It was crazy because I was doing faster times than LMU, like 3 seconds faster, with the same car, same track. But of course, if I'm doing 3 seconds faster, the faster guys are doing even faster than me. I was doing whack lap times, real whack. It's crazy with Hyper. Jesus freaking Christ. GT3 and
Hyper. With both cars at Fuji, I was doing faster times than in LMU. And I was doing the same lap times that real WEC does. So it's easier, and in a way, it's a little more fun. If you just want to have some fun and not all that stuff about sim racing. But it's not that easy. The car can punish you. But it takes much longer for the car start to punish you on the track. You have to force very much. It's different compared to LMU. LMU is way harder. It's the last lap. Instructed. You can't lose any more incident points. Otherwise, I'm dead. Look, the first place. Everyone speaks about Assetto Corsa 1. I would like to try. Game Muscle is a big fan of force feedback in AC1. I'm kinda regret a little bit of not trying. In that time, I opted for project cars. And Steam in Brazil is always very cheap these days. Like cheap. I would like to test the force feedback. But with so many simulators already bought by me, I don't know. Finish. Yes, true. I like some things that he says and others not so much. But here talking about good stuff in Project Motor Racing, for example. I'm kind of excited. I mean, I agree with him in a lot of things. That's why I watch his videos. Okay, not a good race. Let me try a game trial at Road Atlanta. I will show you what I feel it Saturday driving this kind of car in this kind of track. Time trial. I can do Fuji too. Let's do Fuji first, so I can show you the time. Look, I'm doing 140, right? In Le Mans, I do 144. I know GT3 cars in Le Mans are kind of a little bit different from this version, but even so. Then I will show the Hyper 2. It's way easier to drive. Anyway, it's not that bad.
For guys like me who are not fast, not very technical, you can have a little more of fun. Means the game is not that harder to drive. And I like this cam too, like in ACC. And the traction control here looks like one traction control here is managing the 3 traction controls in LMU, if you know what I mean. You change just one here, but it works like if you was changing the 3 in LMU: sleep, traction, and cut. I can rotate the car better, easily, picking that. Okay, let's try one decent lap. I don't like the sound very much. Next update, this will be improved, they are saying. Just like in Evo, they will improve the sound. I don't like this ghost. I need to disable. Annoys me a little bit. Yeah, I'm doing some mix of graphics because the stream. Without OBS, I'm running kinda 130, 140 FPS. You can do a little better than this. And you can change the graphics in real time, so I can stop the game, change shadows, for example, and see the results. I will try the BMW. I know Alex is a fan.
Me too. BMW Hyper. And you will see how easily you can push the car on turns without spin. I don't know if this is realistic, but it's not that bad. Okay, let's try the Hyper. Really? I didn't know about that. The update. So, single time trial, car, BMW, Hyper. Look the speed and how I can turn the car. You can feel the difference in force feedback in any car, in all cars. So BMW M2 was awful, GT3 a little better. This BMW is very light, very light, even lighter than in Lamento. And I'm on G29 Logitech. I'm not afraid of spin the car in the turns, like in Lamento. It's way easier to drive. To rotate the car in the turns. But I don't think this is the way in real world. I think it should be similar to what we have in LMU, I think. Not like this. Too much slip angle. I think they will change every tire model in every class. Maybe GT, no, but Hyper and P2, I think they are gonna change at some point. Like they did in GT3. Just my feeling. You can push. LMU, if I do that, I'm dead. It's way easier to drive the car. Feels more planted on the ground too. Alex, what time is good here with Hyper, BMW? I did this 1:30, I think. One 27.
when you start to load the traction control, things start to be interesting. If I'm doing 130 here, I bet in LMU is way worse. My lap time. Oh boy. Okay, with 7, it's kinda hard to drive. Let's go back to 8. I don't like this cam very much. It looks very odd. Looks like I'm in other track. Doesn't look the same. But we have a lot of headlights. Look at that. I wish we could have this in Le Mans. And you have the okay, I changed it. You can change the MFD to the pages. The sound is not great. Look the lap times. Alex said 1:27. Guys here are doing 1:25. Yes, we can turn the headlights off. Yeah, but every lap time here is faster than in LMU with any car because the game is easier to drive. Now, let me show you guys this. This is crazy. Look at that. I think it's leaderboard. Kaique, look how many kilometers this guy already drove. All these guys here are that guys racing the Rennsport Championship. And look the time. Time on track. Look this. Jesus. It's a lot of time spent in the Rennsport. Yes. I think all these guys are Fridge. Sigi, Lorner. I remember watching all these guys in Rennsport Championship. Even Gustavo Ariel is Ayrton Senna in Virtual World. The guy with the most irate in the world. He spent some time driving Rennsport 1 year ago, maybe 1.5 years ago. Look at that, Gustavo Ariel. Best iRacing driver in the world. This man can drive. He started to do Le Mans, and man, you can see how special he is. Very talented. He has some Twitch channel too. Gustavo Ariel, same name on Twitch. Yes, Ariel is very good.
I don't see Sueli Almeida here, other fast driver, now racing in INSA 2. But Ariel is great. We are very proud that Ariel is Brazilian, to be honest. We all like him very much. Let me try this track that I didn't know how to drive, Road Atlanta. And I tested with Porsche and BMW, I think. I did 120, but the fastest time I think is 117. Let's see, 116. I bet if you go to INSA website right now and see the lap times from last year in Road Atlanta with GT3, it's not that fast, I think. Comparing in Fuji, in WEC, here is way faster. Fala, driver. Cara, bom não tá, não. Tem muito que melhorar ainda. So I was trying to learn Road Atlanta. Fun track to learn, by the way. Let's see if I can do a decent lap to show you guys. Tava aprendendo Road Atlanta aqui no sábado, driver. É bem gostoso. Pra mim que tô treinando oversteer, é mais fácil de corrigir e perceber o oversteer, sabe? Você pode forçar mais o carro. É mais fácil de pilotar. Oh, Jesus. Sorry for that. Let's try again. When I'm streaming, I'm very distracted, always. This is a problem. Let's try again. Just give me a few minutes to get used again. Just a few minutes, a few laps. Never drove here in my life before Rennsport. I like a lot of American tracks, except Kota. I can do better than this. I did 120. Just need to get used again. Give me a few laps. I'm feeling like a pro right now. Look how fast I am. Oh boy. Talk too soon. But it's way easier to counter steer. One of the issues that I'm trying to fix. This part, I like it.
in Rennsport. I'm losing for myself. To myself. Feels nice. Here feels nice. I don't know about the feeling in direct driver wheels, but in G29 feels fine. At least this track with this car. Yes, we can try with BMW. Let's do that. I don't know if you guys use this expression, but it was a shoot in the foot when they started to sell you all this content that we already have in early access, in beta phase. We had all these cars, all these tracks. Now we have to pay for this. It's bad idea. I don't get it why they did that. I remember I tested all these cars, the electric cars, the community tracks. Now I have to pay for this. I'm not okay with that. Okay. The wheel feels very lighter in hypercar. Even if I try, I can't spun the car, usually.
can't be so easy like that in real life. The sound of the tires are too high yet. I would like to try that Toronto track Motorsport Park. I think Automobilista has. Canadian Motorsport Park. I think it is. The way I'm driving here, if it was in LMU, I was dead. I'm pretty sure about that. Congrats. Anyway. O Drive, essa tá aí ainda? Custom Contests. Ah, não. É Official. Official. Wait. 10 e 10? Ah, 7 minutos. 7 minutes. I'll get a snack. Some snack.
M2 again? Jeez. I don't like this car. At least in Rennsport. In ACC is better. Ridge, do you have Automobilista 2, right? Mm. Some cookies. Huh. And milk. First thing I saw on the fridge. Not that fridge. So I was thinking in buy the Automobilista, right? So I watched some gamer muscle video about it, and he said two things that I believe is correct. So that's why I don't buy it, the game. First, he says Project Cars 2 and Automobilista 2 are very similar in a way that you learn how to drive in that game, but you can't translate this way of driving in other simulators. This was the main thing that he said that kind of convinced me not to buy Automobilista. I don't know if it's true. Exactly, the driving feels not good. That my fear, because for a guy like me, spending 30 years on gamepad, then last April, not this April, 2024 April, I bought my first wheel, G29. It's not great, but it is what it is. In Brazil, it's always too expensive. And I spent 8 months away from the wheel after buying the wheel. So I'm having a lot of issues and things that I need to change because I was too used to play Project Cars, for example, in gamepad. So I started to create bad habits in driving. And I'm translating these bad habits for my wheel. This is one of the issues. So I'm fear that if I play Automobilista 2, I will stick with these bad habits. And when I start to try LMU, for example, or Rennsport or Evo or any game apart from Automobilista, I will struggle a lot because I will have in my mind a bad way of driving, bad habits, you know? That's my fear about Automobilista. It's a fun game, okay. It's funny because a few months ago I tried Project Cars 2 again in wheel and was awful, the feeling. Way better on gamepad. And I remember that some guys racing with me in championships in Project Cars 2 was always saying, man, in wheel Project Cars 2 feels too floaty. The cars feel too floaty
on the turns, and I feel that when I tried with Logitech. So I'm kind of worried that this feeling is the same in Automobilista, and you have to. I mean, I think Alex, you can drive Automobilista very good without any problem. And if you go back to Le Mans, you guys don't have any problem at all. But for me, that I'm trying to learn this freaking thing of wheel and good habits, I think maybe it's not a bad idea for me. Stick with this kind of simulator. Syncade, let's say that. That's my fear. I felt that cars were floaty from Project Cars 1 all the way to Automobilista 2 now. That's my fear. That's why I'm always trying Race Room, Evo, this Rennsport, Le Mans Ultimate, without any assists. The harder that I can drive. I was testing earlier in the day the Ferrari GT3 in Portimão without traction control, just to spin a lot, lose the fear of oversteer, try to correct the acceleration in exits, because right now I have 4 main issues that I need to fix. Concentration, I lose concentration very much, very easily, especially when I'm streaming. I need to fix my braking. I don't believe in braking at all. That's a problem. My acceleration on exits, I take too long to start to accelerate because I'm always with fear of losing my rear because my days in Project Cars 2 and driving on gamepad, and the oversteer. I have a lot of fear of oversteer. So when I start to feel some oversteer, I panic. If I don't fix these 4 main things, these 4 main issues, I'm stuck it. You are not gonna have issues with bad habits, in my opinion, but the driving is very different. That's my fear. If the driving is very different, my fear is I started to get used in Automobilista, then I will try Le Mans and everything is different and I will struggle a lot. Even more in Le Mans or in Evo. Anyway, in all these real simulators. That's why I not buy the Automobilista 2, because in Brazil it's very popular. Very popular. And I'm kind of worried about the races on multiplayer too, if we can find races anytime. Like we do in iRacing, Competizione, Le Mans. So I think I'm not gonna buy the Automobilista 2 ever. Nothing against, I have nothing against the game. It's more a problem that I have about this driving. And I have to say, the force feedback in this car looks shit, feels shit. Yes, exactly. That's my hope. If at any point Studio 397 could agree some kind of partnership with INSA, I don't know. It would be really nice. Just imagine if Le Mans Ultimate could have. Now another lunatic.
Big. Espero que eu tenha falado seu nome certo. Thanks for the follow. Valeu pelo follow. I never know if is Portuguese speaker or English speaker anymore. It would be really nice to have in Le Mans Ultimate WEC, Asian Le Mans Series, European Le Mans Series, INSA, maybe even Le Mans Cup, because of the levers, the teams, the drivers. It would be nice. Thinking about single mode, campaign mode, especially. Oh boy. Ah, é Brazuca? Peraí que eu já te respondo aí. Ups. Ah, no Rennsport? Pode crer. Estamos aqui testando. De novo. Cara, eu não acho que vale a pena gastar dinheiro com o Rennsport agora não. O estado que o jogo tá. Eu acho que compensa esperar quando o jogo sair no We Are Talking About Rennsport. Acho que vale a pena esperar o jogo sair, né, no final do ano e ver o que vai ser isso aí para ver se vale a pena. No estado atual do Rennsport eu não gastaria R$1 nele. Inclusive eu tô muito puto porque na época do beta a gente tinha todo esse conteúdo que agora é cobrado. Acho que isso foi um tiro no pé. Antes Le Mans Cup. Eu acho que a gente tem opções mais interessantes aí, cara. Até mesmo o Evil, que chegou outro dia, me parece estar mais à frente do que o Rennsport no desenvolvimento. Até agora o que eu tenho sentido do Rennsport é muita conversa e pouca ação, entendeu? Os caras lançam aqueles radio check lá no YouTube, prometendo mundos e fundos, mas tá chegando o Project Motor Racing aí, tem o Evil em desenvolvimento, o Le Mans, o Competizione ainda é um jogo forte, o iRacing para quem tem tempo e dinheiro para ficar gastando nele. Não sei não, viu? Mas eu sou entusiasta de jogo de corrida, tá ligado? Eu não tenho nada contra nenhum deles, eu torço pelo sucesso de todos eles. Le Mans Ultimate é meu favorito? É, mas eu não me sinto ameaçado por nenhum deles. Eu quero que todos sejam bons, é bom pra gente ter opção. Ah, não, se você gosta do Fossil Feedback, do que você tá sentindo do Rennsport, então beleza. Eu confesso que eu não sou um grande fã não, mas tem algumas coisas nele que tem me agradado. Tava falando com os meninos aqui, a possibilidade de fazer a correção, as micro correções no oversteer, eu acho mais fácil aqui do que no Le Mans, por exemplo. Me parece um jogo mais fácil de pilotar que o Le Mans. E isso não é uma coisa ruim, né? Porque no final das contas, a gente tem que se divertir, cara, né? Eu passei anos e anos com o Project Cars 2, que é um Syncade, e eu tive os melhores momentos da minha vida em corrida foi num Project Cars. Então assim, se você gosta, se você se sente satisfeito, se diverte, se você está encontrando corrida aqui multiplayer, aí beleza, entendeu? Agora se você é meio curioso assim, igual eu assim, que tá acompanhando, mas ainda não sentiu aquela firmeza toda, aí eu não gastaria R$1 no Rennsport ainda, entendeu? Eu esperaria sair o jogo definitivo para poder ver o que é mesmo que eles vão querer fazer aqui. Mas volto a repetir, não tem nada contra o jogo. Nada. Espero que seja um sucesso. Eu acho que cada um desses jogos de corrida tem trazido alguma coisa interessante. Isso. Obrigado. Obrigado. Não acho que nenhum deles seja uma completa perda de tempo. We are still talking about Rennsport and the other sims in the market. If worth buying Rennsport or not. Tá ligado? Acho que cada um traz um aspecto interessante. Filhão, mantém sua linha aí, cara.
Não fica difícil, eu vou te rodar. Parabéns. Bem-vindo. Só que eu acho que pro tempo que o Rennsport tem, já era para ele estar no estado mais avançado, entendeu? Se os caras estivessem levando esse tempo todo para desenvolver algo assim nunca antes visto na história do automobilismo virtual, até entenderia, mas não é o caso. Ele me parece ser um estilo de qualidade semelhante aos que a gente tem por aí, em alguns aspectos. Se não tem nada inovador para justificar essa demora no desenvolvimento, entendeu? Na minha humilde opinião, né? Eu acho que o valor está sendo cobrado naqueles pacotes lá pelo conteúdo oferecido, que era um conteúdo que a gente já tinha no beta, eu acho que não tem lógica. Absurdo tá cobrando a gente um negócio que a gente já tinha. Especialmente os caras do beta que estavam ali ajudando a desenvolver, dando feedback, pô. Aí o presente que você ganha é ser cobrado pelo conteúdo que você tinha na mão. Entendeu? Isso aí eu acho que foi uma cagada violenta deles. Estratégica. Eu acho que assim, qualquer conteúdo que fosse lançado depois, tudo bem. Ó, agora a gente acessa antecipado e lançamos Nürburgring. Aí, se você quiser, você vai ter que comprar. Beleza, tudo bem. Não tinha Nürburgring antes, se eu não me engano, né? Mas, tipo, te cobrar pelo conteúdo que você já tinha, cara. Esse sistema de precificação deles que eles colocaram no jogo, eu não gostei, não. Acho que tem hora que os caras tentam complicar demais coisas que podiam ser mais fáceis, entendeu? E o mercado de automobilismo virtual nunca teve tão concorrido, né? Tá cheio de coisa boa aí. Final do ano, o Natal vai ser alegre, hein? Fridge. This Christmas will be fun. Le Mans, Competizione, Race Room with new update, Rennsport been launching, Evo, Project Motor Racing. Look at that. And I'm not even speaking about iRacing because I don't have it. It will be really fun. Great. Nice driving. Looking like a pro. Verstappen would be jealous. Você não sente o freio desse carro aqui, cara. You can't feel the brake in this BMW. The feeling is kinda numb all the time. Vou tirar aquelas estatísticas ali, ó. Esse carro aqui é muito escroto, velho. Tudo bem que eu também não sou grandes coisas, né? Mas isso aqui tá meio foda. O carro não para não, velho. Nossa.
Só dar umas voltinhas, você começa a pegar mais ou menos. Tudo na vida precisa de treino, né? Você vai tentando pegar o jeito. Quase que eu vou junto com ele. Yes. They like it, I'm not. It's not a fun car to drive in Rennsport. GT3 is way better. And hyper. I think it's the worst car to drive in Rennsport. Even the Praga, it's nice. The electric is nice too. I can't downshift when I can. When I want. Old model e kinda meh. Don't get me wrong, I like BMW very much, but this car. Oh Jesus. Incident points. 10. Feels very numb. I can't feel anything. Ah, lógico. Of course. You try a dive bomb. Of course.
the race is finished. Good question. And this race was nothing. It's just a simple race, meaningful race. A lot of children's maybe. Have one more lap? No. What's the problem? Let's go, finish. This battle pass is kinda... not good at all. Running. Maybe no, I can't try. Good news. Yeah, I have to say, in this state, I'll not pay a bit. I won't pay $1. Let's wait later this year when the game will be launched, I think. Because these prices, I mean, in Brazil, this, okay, but it's dollar. But anyway, platinum, diamond, expensive. By currency, it's everything too complicated. Strange. It was showing in my currency, local currency in Epic, but I uninstalling Epic and just installing Steam because there I can have all the racing games in one place. And it was funny because when I did that, my options, everything was the same. In some way, the game could save my configs, my setups, my graphics, everything. Save me a lot of time. Now it's showing dollar. I don't know why. Anyway, let's race in Le Mans. Just let me check just one thing. Yeah, Hockenheim again. Which car? GT4? GT4? Wait. Okay. Oh, wait. This is good. What the time? In 5 minutes. I'll do this last race. This car, I like it. I like. And you can see it's always the same guys. The game need some optimization too. I was racing with 60 FPS with only what 6-7 cars in Nürburgring, and the graphics are kinda mixed. Options, video. So advanced, TLS helps a lot.
This is the options I'm using, and display, and that's it. I think I can lower a little bit the title. Still annoying. You can use gamepad on this fridge, and gamepad is kinda okay. It's not that hard to drive. I think you tested, right? Official contests. The community, on the other hand, in Discord, in Rennsport is very nice. I just received some invites today from a Brazilian guy who owns a Brazilian league of Rennsport. He said that here he is planning to do a lot of events, championships, race. Let's see. I need to check. I just remember that. I need to check the Discord. But the community in Discord in Rennsport is nice. It's very nice, like we have in Lemas, to be honest. The guys are always nice. At least the guys that I have talked to. Another Brazilian. We will do this race and then go to Lemas. Do at least one race in Lemas. Let's lose some rating, like always. Now I have a rating too. I don't have a clue if this is good or bad. And and
brake is kinda odd. I still think the force feedback in Hyper and GT3, especially in GT3, is better. Look at that. Very strange. Atlas 1. Nice name. At least it's better than M2. Still have time. I'm so stupid. When you change to second, the car does just that with the front.
Everton, ó, o Everton é rápido, mano. 49, ó. E ótimo, hein? We can't even finish the freaking quali. Okay, let's lower the ABS, traction control. Let's go crazy. Why I'm always the victim? The victim. Mamma mia. Let's stay away from these crazy guys. This car is fun. Just don't get it this second gear. Why the car does that? Every freaking time.
really don't get it. The second gear. Ó, chega, né? Vamos pro Le Mans lá?
Fazer pelo menos uma. E aí? Vai ou não vai esse negócio aqui? Alô? Rennsport Rating, Safety Rating. E beleza, hein? Ah, deu, né? Esse game tá em fase beta. Você pode, na verdade, já tá em acesso antecipado, né? Você pode baixar de graça na Steam ou na Epic. Se bem que agora é na Steam, né? Você pode baixar ele na Steam aqui, ó. Página da loja aqui, ó. Procura lá, Rennsport. Aí você baixa ele. Cara, eu acho muito viagem como é que esses gráficos que eles mostram aqui não é nem de perto o gráfico do jogo. Chega a ser exagerado. Aí você vem e adiciona ele para sua biblioteca aqui. Só não gasta R$ 1 nele ainda. Baixa o beta. Deixa eu mudar o jogo aqui nas lives. E vê o que você acha, entendeu? O desenvolvimento dele está muito lento, né? Você vê, o Le Mans veio depois, já passou na frente, já está em outro nível. O Ivo, para mim, eu acho que está na frente, ainda mais agora com o update 03 que vai abrir o multiplayer. Alô, alô, italianos do Aceto, vamos liberar aí o 0.3, né, para nós. Mas, cara, deixa eu ver, será que dá para mudar aqui a live, o jogo da live no YouTube também? Não sei não, hein. Ah, dá sim. Mas assim, para você conhecer sem gastar R$ 1, você conhecer sem gastar R$ 1 vale a pena. Só que é como eu falei, né? Quando o jogo estava em beta, que a gente estava esperando a chave e tal, ele. Todo o conteúdo que hoje é cobrado, ele não era cobrado, era todo seu. Mas qual é o nicho dele? Então, cara, nem eles sabem qual que é o nicho, né? Esse é que é o problema. Que eles estão adicionando jogos, perdão, carros, mas assim, não tem muito critério, sabe? Tem GT4, tem o M2 BMW, tem GT3, tem o Hyper, tem carro elétrico, tem o Praga, sabe? Então, assim, é o que eu estava falando mais cedo aqui com a turma inglês. Eles têm que decidir o que, que eles vão querer que o Rennsport seja, para não ser só mais do mesmo, entendeu? Qual que é o objetivo dele? Porque se você for olhar, o que, que é o iRacing? iRacing é um jogo que ele engloba várias modalidades diferentes. Então, o cara que quer ter uma abrangência maior de conteúdo, ele vai no iRacing, certo? O Competizione é um jogo focado em GTs, né? GT3, GT4 e tal, Lamborghini Super Troféu, Ferrari, Paraná Challenge, mas assim, é um negócio mais específico, GTs, né? Começa em 9 minutos. O Le Mans é o WEC, né? A simulação da WEC a princípio. Outros jogos aí também são um pouco mais abrangentes e tal. Agora o Rennsport ele quer ser o quê? Né? Ele não tem carro de rua até agora, só carro de corrida, beleza. Então, às vezes ele pode ser um jogo que vai ser diferente do Ivo, que é um jogo abrangente, mas tem carro de rua também. O Rennsport talvez vai ser um jogo abrangente, mas só relacionado à corrida. O Project Motor Racing vai ter muita coisa vintage. Vai pegar a galera que gosta de retrô, mas vai ter conteúdo moderno também. Mas eles querem pegar o público é daqueles caras saudosistas que gosta daqueles carros de antigamente e tal. Que eu nem sou tanto fã, mas um ou outro eu acho legal. Então,
o Rennsport tem que decidir o que ele quer, né, cara? No Discord, quando você vai olhar as comunidades, ó, eu tô na do Rennsport, do Le Mans, do Ivo, do Project Motor Racing, entre os jogos de corrida, né? O Rennsport é o que mais tem gente cadastrado lá. Mas o jogo, para a comunidade de automobilismo, o jogo meio que já tá meio morto, né? O desenvolvimento é muito lento. Vamos de Fordão, hein? Esse Mustang tem me seduzido muito. Esse cavalinho. Entendeu? Esperar dar os 8 minutos aí a gente vai pra corrida. Vamos dar uma respirada. Se você quiser conhecer, né? Você baixa ele na Steam aí. Dá uma configurada nele. É um jogo que precisa de otimização. Dependendo do PC, ele dá uma dificultadinha no processo de ter um FPS legal. Mas aí dá pra você experimentar, entendeu? E se você pegar, tipo, se você puder correr de dia, você vai achar mais corrida, assim, mais gente correndo. De dia tem uma galerinha da Europa lá que faz umas corridinhas. Igual agora, você viu que tava meio painha, com pouca gente e tal. De dia você pega umas corridinhas, às vezes até cheia. Uns 12 cara, 14 cara. Mas o grande tiro no pé que o Rennsport deu, na minha opinião, foi quando a gente estava esperando a chave. Aí, por exemplo, custei receber minha chave beta. Fui lá, me inscrevi, esperei uns meses. Aí recebi, beleza. Fizemos um vídeo aí, tem vídeo aí no Lamento Informar no YouTube disso. Aí você tinha várias coisas, né? Todas as pistas, os carros. Era pouco conteúdo, mas já era alguma coisa. Beleza. Quando ele virou acesso antecipado e ficou disponibilizado na Steam, porque ele estava só na Epic, e ele foi para Steam e aí qualquer um pode chegar lá e baixar, o que eles fizeram? Esse tiro no pé de cobrar um conteúdo. Eles tiraram o conteúdo que a gente tinha, falaram, agora vocês vão ter só isso, isso e isso. O resto, se vocês quiserem, vocês vão ter que comprar. Sendo que a gente já tinha esse conteúdo quando a gente estava na fase beta, entendeu? E os caras que estavam na beta deu feedback, igual alemãs. A gente ajudou a desenvolver, mandou feedback de um monte de coisa, parará, parará. E aí, qual que é o presente que você ganha? O presente que eu ganhei no Le Mans foi ter meu nome nos créditos do jogo para sempre. Para sempre meu nome vai estar aí. É só ir lá nos créditos e olhar. Qual foi o presente que o Rennsport me deu? Me cobrar um conteúdo que eu já tinha. Entendeu? Então isso é meio foda, né? A precificação deles é muito confusa. Você compra a moeda do jogo, mas você também pode comprar o pacote do jogo. Agora eles anunciaram aí no último vídeo, né? Porque eles adoram lançar vídeo, chamado Radio Check, no canal deles no YouTube. Eles adoram lançar vídeo prometendo mundos e fundos. E aí, uma das promessas é que a precificação vai mudar. E tem que mudar mesmo, porque isso caiu super mal na comunidade. Muita gente reclamou, entendeu? É igual eu falei aqui. Vamos supor um exemplo aqui. Que você tem 7 carros e 4 pistas durante o beta. Beleza. Aí virou acesso antecipado. Aí você mantém esses 7 carros e as 4 pistas. Maravilha. Ah, mas agora a gente lançou um 8º carro e uma 5ª pista. Aí você vai ter que comprar. Tudo bem. Aí você escolhe se você quer comprar ou não, né? Mas cobrar pelo, né, tirar um negócio que você tinha e te cobrar por isso é ridículo. Especialmente porque o jogo de todos, cara, até o Project Motor Racing que os caras testaram na Gamescom esse final de semana, tá mais desenvolvido que o Rennsport. Então é bizarro, entendeu? Já virou piada na comunidade de automobilismo virtual o tal do Rennsport. Só quem gosta muito mesmo, quem apaixonou com o jogo, que ainda defende com unhas e dentes. O público geral já perdeu a paciência. Vai lá no Discord do Le Mans lá e fala de Rennsport pros caras. Você só vai ver piadinha. E tem muito cara que tá ali que tá nessas comunidades também. Do Rennsport, do Evo. É fácil você ver. Você consegue identificar quem tá onde. Então virou piada, porque assim, o jogo não anda, o desenvolvimento é muito lento, né? E é um momento muito perigoso para um jogo ficar lento assim, porque tá cheio de coisa nova, né, cara?
O iRacing continua sendo do grande produto que domina o mercado, né? O Le Mans cresceu demais. Ainda tem muito para melhorar, vamos ser sinceros, né? Mas o Le Mans melhorou muito. O Automobilista 2 é um Syncade, mas muita gente gosta. O Racing Room tá meio parado no tempo, mas tem um público fiel também lá na Europa que gosta. Agora, dia 4 de setembro, vai sair um update aí que pode mudar o jogo, pode trazer o jogo para cima de novo. O Ivo está em desenvolvimento, os caras estão meio putos, que o desenvolvimento tá lento, mas tá desenvolvendo. Os caras estão trabalhando. O Project Motor Racing, que é do Ian Bell, que foi o grande criador do Project Cars da Slightly Mad Studios, estúdio britânico, tá aí e já tem gente falando coisa boa dele. Então, assim, tem muita coisa, né, cara? O Competizione continua forte. Então, o cenário do automobilismo virtual está muito bom, bom como nunca, né? Assim como o de automobilismo real, né? As opções que você tem hoje de assistir campeonato, as coisas bombando, a WEC e a INSA andando juntas, a DTM recebendo montadora todo ano, o GTO Challenge que é um sucesso estabelecido. Então, assim, a gente vive uma era de ouro do automobilismo. E aí, nesse momento, o Rennsport está nessa lentidão toda, ele pode perder o resto do público que ele ainda tem. Dizem que o Ivo vai matar o ACC. Cara, eu acho que vai acontecer o que vai acontecer com o R-Factor 2 e com o Le Mans. A equipe vai começar a desenvolver mais, gastar mais os seus esforços no produto mais novo, entendeu? Mas matar, eu acho difícil. Até porque eu tenho a impressão, eu não sou um grande expert de Assetto Corsa, mas eu tenho a impressão que o público do ACC é um pouco diferente do público do Assetto Corsa 1. E eu acho que o público do Ivo é mais o público do Assetto Corsa 1 do que do Competizione. Pelo que eu vejo assim nas conversas ali nas comunidades e tal, o meu feeling, entendeu? Eu não acho o ACC maravilhoso, eu tenho várias ressalvas com ele, mas eu acho que é um problema talvez mais meu do que do jogo. Mas é um bom jogo, eu acho que eu devia inclusive dar mais atenção para ele, talvez eu dê em algum momento. E até porque eu tenho o conteúdo todo dele aqui. E eu acho que ele ainda vai ter um bom espaço, principalmente porque ele tem a parceria com o GT World Challenge, né? Com a SRO e tal. Do mesmo jeito que o Le Mans Ultimate é o jogo vinculado ao WEC, o Assetto Corsa Competizione é o jogo vinculado à SRO, né? Que é a organização que desenvolve todos esses campeonatos de GT. GT World Challenge Europa, Ásia, Austrália, América, geral, World Challenge geral, Intercontinental GT Challenge, mais um monte de série menor, GT4, GT4 francesa, Campeonato Britânico, que inclusive teve essa semana em Brands Hatch, Japan Cup. Então tem muita coisa forte. Inclusive, eu acho que o ACC perdeu uma grande oportunidade de vender mais conteúdo dessas coisas. Aí eu não sei se por causa de licenciamento, né, alguma dificuldade técnica ou de contrato, que não permitiu a eles. Mas tem muito mais conteúdo do GT World Challenge que o ACC simula do que aquilo que está no ACC, entendeu? Só de pista na Austrália, por exemplo, pô, só tem pista maravilhosa no GT World Challenge Austrália, tá louco. A gente tinha que ter essas pistas. Os australianos, eles fazem as pistas que é pro cara correr mesmo, é pra ter velocidade, é pra ter, sabe? Não tem pistazinha trancada. É pista pau quebrando, é muito divertido ver as corridas lá. Nova Zelândia também tem umas legais, até o Project Cast tinha umas. Então, a gente vive um momento muito bom de automobilismo, né? Real e virtual. Tá de P2? Cadê tu? E o Rennsport se bobear, cara, fica pra trás. Ah, vamos, porque só tem 17 pilotos, nós vamos correr junto. Mas eu sou um grande entusiasta, né? Acho que já deu pra perceber isso, né? De corrida tanto real quanto virtual. Mesmo não sendo um cara tão competitivo, né? Dá um desconto que eu comecei essa vida no competitivo tem 2 anos agora em agosto fez. Competitivo entre aspas, né? Multiplayer, né? Então, eu torço pelo sucesso de todos esses jogos. Eu não tenho nada contra.
Porque eu faço feedback do ACC é uma bosta, do Le Mans é muito melhor, porque o Le Mans é um jogo melhor. Fico vendo os caras discutindo uns negócios assim, cara, o que você gosta? Você gosta de todos? Bom. Você gosta de um só? Beleza. Então esquece o outro, entendeu? Foca no que você gosta. Então eu sou a favor de todos, desde que sejam bons, né? Se for uma porcaria, é óbvio que eu não vou gastar meu tempo com eles, né? Mas eu não descartaria nenhum deles ainda. O Ivo já tem gente que já tá desistindo, falando que tá morto. Calma, gente. O Rennsport que não tá nem finalizado ainda. Vamos com calma. Deixa o negócio sair oficial e a gente vê. Se for ruim mesmo, a gente larga pra lá. Opção não falta. Simulador bom a gente sempre vai ter pra correr. Não precisa preocupar. Mesmo o Syncades aí, igual o Automobilista 2 também, faz um trabalho legal, né? É igual eu tava falando com os caras ingleses aqui. Eu vi um vídeo do Game Muscle falando que muita gente pode desenvolver hábitos no Automobilista 2 que você não consegue levar aquilo para outros simuladores. Às vezes vai mais atrapalhar o cara do que ajudar. Como eu estou nesse processo de aprendizado, eu falei, então eu não vou mexer com isso. Porque já está difícil, dos simuladores difíceis, eu pegar a manha. Imagina se eu pegar um jogo que vai ser mais fácil, entre aspas, e eu viciar nos hábitos ruins, mais do que eu já estou viciado, e vir para cá e não fazer nada. Só por causa disso que eu não vou pegar o Automobilista 2. Caso contrário, eu pegaria. Se eu fosse igual esses caras que já são rápidos aí, que já tem a manha de pilotar, que se jogar um jogo um pouco mais fácil e mentiroso, vamos dizer assim, não vai atrapalhar em nada a vida do cara, eu compraria. Só que eu estou num processo que eu não posso ficar perdendo muito tempo com coisa irreal não, porque já está difícil de aprender. Né? Eu estou num processo bem complicado de mindset de aprender o negócio. Então se eu pegar um jogo que fica fácil demais, só vai atrasar meu desenvolvimento. Aí só tem um split mesmo. Ó, Patrick Nameless. Fala dele. Ele ainda tá usando o United Autosports 22. Boa escolha, hein? Esse menino tem bom gosto, hein, gente? Vou fazer essa. E aí eu vou parar a live também, porque... Vai dar o quê? 3 horinhas de live por aí? Tá bom. É, eu gosto também. Você sabe que eu tenho um toque, né? Eu sou meio sistemático, né? Então o carro, quando eu pego, ele tem que ser sempre o mesmo carro, a mesma livery. No máximo, só se eu achar mais de uma bonita. Tipo, o P2 eu gosto do Spike também, da AO by TF. Aí eu fico variando entre as que eu gosto. Mas eu não fico pegando aleatório, não. Eu sou meio sistemático. É, eu escolho uma, tá ligado? Falar aquela. Igual BMW é o problema, que todas são bonitas, até as feias são bonitas. Mas eu gosto de usar sempre o mesmo, assim. Em cada carro que eu escolho, né? Não quer colar Discord para correr essa, aí eu tenho que organizar o meu Discord aqui para poder sair o áudio, o seu áudio e o meu aqui. Dá para fazer, mas eu tenho que configurar antes. Aí pode sair o seu áudio na live ou não sair se você não quiser. Sai o meu aqui e no Discord ao mesmo tempo, entendeu? Som é o bagulho mais chato de configurar em live. É o que me dá mais trabalho até hoje. Nossa. Bicho, som dá trabalho demais. Ó. Olha com esse cavalinho sedutor. Valeu. Nossa. Sai de um jogo para o outro, a cabeça buga.
Ixi, Maria. Diferença por Rennsport, nossa. Esse que eu tenho que ligar os bagulhos todo Le Mans. Ai, ai, ai. Ixi, Maria. Fala, Takumi. Como tá o piloto? Se for eu, tá daquele jeito, né? Que você já conhece, né? Olha lá, no Rennsport eu faço um 40. Aqui eu faço um 47. Tem alguma coisa errada. Esqueci de ativar as overlay toda. Eu Crutif tava no Rennsport testando lá. Até ganhando corridas. Olha que beleza. Vale alguma coisa, né? Ganhar alguma coisa no Rennsport. Eu vou indo daquele jeito, né? Processo contínuo de aprendizado. Ou nem tanto. Não sei se dá tempo de fazer outro. Ou sem meu tempo.
sei nem em que posição que eu tô. Correndo às cegas, igual piloto de verdade. Tá bom, pô. Mas esse tempo aí já é bom. Eu jurava que eu tava fazendo um 44 aqui também. .46 eu tô achando um pouco muito. I need to enable. I forgot. I forgot everything. Let's see if I can enable right now. So, time pedal. If I need to get out of the game, I'm dead. Radio check. Spotter radio check. Can you hear me? The pit crew is ready. That's the end of the session. B26. Ah, it's working. See, Fridge, I said that I was doing 144, but look at that, 146, even worse. But I think I can do 144 here. You know, I was racing in Rennsport, now my mind is bugged. You know how it is. Funny thing, this way, I think the car rotates easily than 422. I'll let this way. Just a feeling. Tem que melhorar no meu último... Ah, esse último setor de Fuji é bem chatinho, né? Vamos falar a verdade. Mas o bom aqui do Ford, por exemplo, é que eu consigo ver a janela lateral, né? Aquela penúltima curva ali já dá pra dar antecipada. Ajuda pra caramba, viu? Você poder ver o que você tá fazendo, né? Cadê o driver? O driver fez 1:36.6. Tá bom também, viu? Ô, driver, queria te falar nada não, mas você é mais rápido que eu, tá? Só isso que eu vou te falar. This is beautiful, look at that. 32 carros, eu sou o 28º. Isso aqui é qualidade, viu? Se eu não melhorar logo, eu vou ter que arrumar outra coisa pra fazer na vida, hein? Eu era bom no futebol e no Madden. De repente, desisti da corrida e vou virar atleta de FIFA. Meu Deus. Eu era bom, viu? Era bem chato, inclusive. Bem ordinário de chato. Tinha coisa que eu tinha talento, era futebol virtual. O real, nem tanto. 6,5 com picos de 7,5 ou 8. Eu deixo com 40 de FOV e dá pra ver um pouco da lateral. Pois é, aqui eu tô usando 34 porque eu tô a 66 centímetros. Médio. The fried egg Oh, 61 fried egg. arrived, breaking Hi, everything Frag. with 2 invaders. Welcome. Thank you for the raid. I'm about to start the Fuji race. I was testing Rennsport earlier, even winning some races. Aí aqui eu tô 66 centímetros, então o FOV matemático seria o 34 graus, mais ou menos.
Tá, e tá beleza. Agora o monitor tá colado aqui, né? Tá igual para-brisa. Tá Pro. A única coisa que não é Pro aqui sou eu. Lot of ones today, Frag. iRacing? You? I need to see that. I'll pay attention in your lives. Next time you go streaming iRacing, I want to watch it. I bet you are good in iRacing too, for change. Eu jogava com TV também de 40, Takumi, até ano passado. Até novembro do ano passado. Unrealistic. Let's try not to kill anyone and gain some positions. Mustang is seducing me a lot. I was not expecting that. Right. Come on, man. Stay on your line. Pô, 49 tela curva? Não precisa de mais nada não, hein? Tela curva ainda? Esse cara quer trocar? Olha, X, Mercado Livre, Mercado Livre. Ai, ai. Trying not to hit anyone. If you're saying I never play iRacing in my life yet.
Sorry. Oh boy. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Great driving. Goose School of Racing. My new business. Looking like a pro. No fear at all. Learn with Goose how to be faster than a turtle. Pode crer. Yeah, so many Mustangs. Little horses. Look, my brake. Telemetry. Come on, come on. Can do better than this. Maybe not. Maybe it was a bad idea trying Rennsport before Le Mans. I'm even slower. Yeah, but we are not doing lift and coast right now. Not a bit. Not beautiful, I know. Not even great. But it is what it is. This is freaking... I think I need some medical treatment. It's the only way. I'm convinced that. Totally mediocre.
Looks like sneaking up in plus 1. Looks so more easy. So much easy watching WEC. Here comes the cavalry. Why this is so hard for me? Really? Why this freaking thing of driving is so hard in my mind? Jesus! Motherfucker!
Sempre me divirto com essa ideia que os caras têm, que eles acham que eles são um carro mais rápido, eles podem fazer o que quiser e você tem que sair da frente deles a qualquer momento. Eu sempre me divirto com isso. Yes, but I don't like to turn too. That's the problem. The problem is me, more than the car. It's always me. Remember Balotelli? Why always me? That's it. I can't speak about Balotelli because I remember Manchester City and I'm a Man United. I don't want to remember that 6-1. Motorbikes into the sea. Balotelli is crazy. Very fun, but crazy. It would be very nice to drink something with Balotelli. Just imagine, in Ibiza, for example. Must feel the same way like drink something with the Led Zeppelin. Crazy guys. Wrong way, wrong way. I'm starting to think that this driving thing is not for me. Definitely. Maybe I should go play, I don't know, Elder Scrolls, Dragon Age, The Witcher, Red Dead Redemption. Maybe it's a bad idea. I don't know. Sometimes this is more scary than Resident Evil. Jesus. And I'm a coward when we are talking about horror games. Really coward. Of course. You should
gonna do some mistake, and me too. You know, she. I'm crazy. He. Let's be honest, I'm driving like shit today. It's Rennsport fault. It was a bad idea. Do some testing in Rennsport before. Now I can't do shit. Left, not right, left, man, left. What are you doing? Maybe this is one of the worst races of my life in the last week. Jesus. Not pretty at all. Jesus, I think I murdered that guy. Bridge. I'm starting to think that Corvette is the best GT3 car. The only car that not tried to kill me. In the end, he was right. Yes. I think I'm agree with you. Why everyone looks faster than me?
awful race. I need to go to sleep. That's it. Yes. You're right. But racing like that, I don't deserve it better, anything better than this. I mean, sometimes we can do better races than that. It was awful. The driving was awful. Look at that. Looks like I'm killing the car. If this Mustang could talk, they would not talk good things about me right now. What are you doing, man? I'm on my line, doing my turn. Let's be honest, was not pretty. Not pretty at all. I'm very brave to do some streams driving like this, showing the world this kind of driving. Look at that, 10%. Just great. Three positions gained. I don't know how. I think some guys maybe receive some kind of penalty. Even so, 10% lost. Man, I hate this driver rating. The way this game do this math. This ranking system. Jesus Christ. It's awful. Really sucks. So, I'll be back tomorrow.
I think. Next month I will start some training, proper training, finally. I'll have my schedule more organized about work and everything. So I'll have some time to do training. Essa próxima semana vai ser boas corridas. Eu dei uma olhada lá. Assim, né? Modéstia à parte, se fosse eu fazendo o calendário, ia ser muito mais legal, né? Mas tudo bem. Por nada não, mas eu ia ter umas ideias bacanas, viu? Talvez um pouco polêmicas, mas boas ideias. Mas é o que tem pra hoje, né? Como diria o outro. Volta amanhã, eu acho. Sabe como é que é, né? Às vezes pode mudar alguma coisa e a gente não volta, mas... Have a nice rest, Fridge. Thanks for the company, for the laughing, like always. I'm starting to think in only race with Corvette. The only car that didn't try to kill me yet. Bye bye, guys. Valeu, galera. Fui.